Now, if you don't talk to me, how am I supposed to know how much I'm supposed to top up? If you are a man, honestly, katugambe wadetukola, you talk to me. Be like, you know what? Understand? This is our budget. I can be able to raise 1 million shillings. Or let me say 1.5. As a woman, see anything can happen. But such a man, I like out 10,000 shillings. So call by emergency. Oh, I like out 10,000 shillings. No mukubemeza again omutwali ku. Abera nga yetata we over. Nga yetata, my dear. Nagamba. The other side chick wankuya nagamba I need money. Okay. So you see how frustrated we are sometimes. Toina like osiwuse by the way. Osiwuse tasobola kugamba ko nti omanyi baby kwata ko gine mutwala ebiri kale kola ka video. What gine mbezo is like a dictator. And yet we are supposed to talk. We have to, like, the reason that's why women are coming up is because, man, we feel unvalued. We want to feel valued. Yeah? Okay. A man is supposed to protect, okay, profess, okay, and provide. If you can do those things towards someone, until you're ready. Yeah, fine, zibazange. As a man, now okola. Tutule wansi tutese. Honestly. Because, yes. Doreen oli mukambwe. Anyway, thank you so much, Doreen. As women, as mothers, eri kubami bano. Karitas, what are your thoughts, my dear? Bachala banyize ndi mama wa balenzi. Wow. So of course nina okwogera eri abalenzi. Abalenzi. Hey. Yes. Abalenzi twerabira nti okay, first of all, tuddeko mabega tugambe nti ne mu Bible omukyala yaliwo nga ye muyambi w'omwami. Tosobola kuyamba awatali ekintu already. Kyogenda okuyamba obeera okugattako ku kiriwo already an existing something that you come and help with. So you're adding on. Okay. Now, things have changed. Years have gone by from when that thought was created, from when that thought came up, when that system of things came up. Society changed things for the boy child. We know that the boy child has got to provide. We get it. But a lot has changed. Decades have gone by. Economy has changed. The pressures of life have caught on with the men. So you're here saying, Kameza, Kameza, Kameza. We get it. So now let us say, we take that money and we say the Kameza is exactly what's meant to help run the home. But now you are an empowered woman. You work. Kira nawe nogenda nokola. Omusajja naye nagenda nakola if he has a job. Naye tomanyi bintu byayitamu. But we know engeri abasajja gye babakuza kubanga musajja fanga musajja fanacho. Tajja kwanguwa kyogerako. So he will fight and struggle to provide for the home. But you as a woman, you don't know what he's going through, but you're still making your demands as they are. Yet you're also able to chip in. Let us be fair. The boy child is going through a lot. That's why of late, a lot of depressed men, young men jumping off buildings. How? How do you even explain that? I was hosting a young man the other day, a young boy on my radio show, and we were talking about this same thing. So we're talking about men and Akameza and what. And I realized when this boy started talking, he said, even long ago, they said that women have to be submissive. And I'm looking at this young boy and I'm saying, wait, hold on. You are not married. Can you first come away from there? Now let's discuss this situation as the boy you are. And he tells me of a story of his best friend in campus who got a girl, and this girl made a demand on her birthday. She wanted a dress of 300,000. I said, look, even the boy is asking, you're here to help the man. As it is, man is a provider, okay, but you're the helper. He's the head, you're still the helper. So you need to calm down with him. Talk. Initiate conversation. I agree with Doreen that the man has to talk, but we all know men don't just easily. That's the nature. But we need to change that narrative. We need to start talking to the boys and allowing them to understand that life is life and they can open up. They can tell their wives, their girlfriends, what they're going through financially or whichever. So, Karitas, you're here trying to say no Kameza money.
You're supporting the men. No, you're misunderstanding me. No, I'm not misunderstanding You're stuck in your corner of Kameza. I am telling you, it is okay. What is that subject? Nedda. Omusajja naye alemererwa. Bw'alemererwa addukirewa. Oshegera. Olumu kigaana. Ngamba addukirani. Who should he go to when he fails? Okay. Kiganye, omusajja, olumu bigana. Why don't you talk to those chains of our forefathers of you keep quiet, you do not discuss the pressures of life. We need to start discussing these pressures of life, and I need to ask the young girls to stop putting immense pressure on the boys. Omusajja ali at peace. Omusajja go kwatagana naye ne muyambagana ne mulowooza kyekimu is the most productive man you'll ever find. So let's work together. Let's try and understand each other. Let's accept waba tataddewo. Sendize nina abakazi bemanyi nga osobola okubeera mu nnyumba nga temuli mmere. N'omugamba nga toguze mmere anti yayina ogigula. I think that the man is telling you he doesn't have money, so you guys are going to go hungry because it's the man's role. He said, Auntie, if I start buying the food today, it means he will get used to me buying it. That mentality. We just need, because again, we're also raising sons. The future is there. You need to now figure out a way how we can work together. Akameza ketagisa na ye njagala mpulira abasajja njagala kuwulira abasajja kiki balina okwogera ku ekyo. And by the way, you're right, Karitas, boyogedde ku kintu ky'abasajja. Kintu kinzita. Ayogere. Mwagala ayogere. Sikati. Mama mulinteka ekintu kimutagala kwogera naye tusoke tuwulireko. Jataina sente ng'omanyi you cannot handle a family or take care of a family. Don't you dare make someone's daughter suffer. Yes, when you were, until you're ready. Omundise ku stage wano omwami oyo akiikirira abaami abali eyo basobola okutunyonyola. But meanwhile njagala genda kawo mama nanduza. Naye tonkoze bulungi. Nzija gy'oli kati ndi gy'oli mama. Tonkoze bulungi. Era kansookerawo wennyini nnyini. Otyo. Bw'obaddeko emabega. Era. Kubanga nti omwami omutadde ku ccupa ey'akameeza. Buli kaseera abeera nga afa yeeralikira bw'aba tafunye awo aba alina kukubawo ndobo. Endobo. Naye eryawo gye bataamusabe ki? Gye bataamusabe. Naye alina gy'alaga gye batakasaba maama. Mami, eri bakasaba Kameza balina engeri gye bakasaba No, mukali. bakasaba. Era sigambye nti abaami tebatoola Kameeza. Naye ate nammwe mukisussa. Yes. Omukyala ayinza okuba nga mubutuufu yasinza n'omwami essente. N'agenda n'agula amanda, omwami olukomawo tineewoza amanda. Atulina. Kakati n'amanda g'osobola okusasula. Bannange nago n'ogamba nti neewoza amanda, neewoza akatungulu, neewoza ennyanya. Waliwo ebituswaza obuswaza. Nze ŋŋamba bawala bange ekisoboka mukikole. Waliwo okubanja naye nga mbutuufu naawe ng'otudde ku mutitimbe gwa nsiringisi. Ennaku zino tukola sente ya ekyo Mukama mulungi. Naye bw'oba okisobola kikole. Naawe omwami nze omanyi nkuba sayidi bbiri. Ye mama. Naawe omulenzi mbutuufu bw'oba omanyi nti obuvunaanyizibwa bwo. Ate nze ŋŋenda wali awanene buvunaanyizibwa bwo bwakulabirira abaana bo. Omwana wo bw'otomuwa ekyakulya olowooza anakuyita ddi taata. Ffe abakyala tuli bazibu. Nti bw'oba tompadde ssente ate n'olw'olumu ne bw'oba ozimpadde olw'olumu weefeeko obireete. Banze nja kugula mugamba omwana nti nze bana nti mulaba kitammwe tanfaako era nze ebintu byonna nze mbigula nze nfiira mu kavuyo ssente yange ya kikazi. Batabani mwebereremu. Okay. Ote bw'ogambye? Bwe ŋŋambye nti olw'olumu vaayo ng'owambagatanye n'akaveera. Whatever waleese Akameeza naye vaayo ng'omwana wagenda kutikkula. Naye bw'atakutikkula alimanya ddi nti ne taata aleeta. Buli lunaku alaba maama yaleese. Buli lunaku maama yaleese. Akameeza tukabanje nga kasigalawo mwenno mukyali ku mutwalo. Waliwo abalekawo 2 oba 5. Mami lindako. Eyiye. Ate aleka 5 ayagala asange ng'enva nnungi. Ayagala inula. Kati mami awo bwe nnyenda ng'omukazi mba nkufunye obuzibu. Ate oleese kinene. Ate kubanga neewuunya. Nedda oleese kinene. Nene. Oyagala nnyama. Olesewo 2,000 nkola etya. No, bawala mmwe saagala ekintu kino mukirabiikirize. Mpadde kino kyenvudde nnyenda. Ekyo mukirinze. Mama tukakane. Mama so kompulirizeeko. Ngenda kukusaba onnyaniriza omugenyi.
eyakatweyungako ye wamulabye otyo ama koja wange abolyose nojja Mukibi babwe nayogera Abbey banyogama Abbey ngamba Mukibi senyo kulaba amma munange ku nsonga eyo waligambye eki togedde ensonga nyingi nendoza conversation eno nkulu eyetaaga okwongeramu amaanyi n'okwogereza waliwo byesikkaanya nabyo naye byo katubireke n'ababyalulala kubanga mutusabemeze sente z'akameeza naye ng'ate omusaala tegweyongedde kati nze nzijjewa Anti twogere sente tezeeyongedde zenfuna zezimu sinakindi gw'ofuna ezisinga nze ate nga tezeeyongedde naye emboozi nkulu nnyo yakuteesaako eno nsuubira nti it's really a conversation that we need to take on and find a solution. I need to talk ndoza kanayongere maaso wali I need to talk to the audience ku nsonga eno tegeeragane bwekikola sente y'akameeza bajogerako ki era otuuse kwani awo ssebo mukulu Abbey? Njagala kwogera eri abantu bano naye for the ladies, if you really want us home, let us discuss this. Give me my due respect. Give me peace. Okudda wakane bakuba ku luwonzi all the time. Okowa. So give me some respect, give me peace at home, and of course, finally, give me a good meal. Mfumbire mere, delicious meal, whichever meal, mere chijoyagala, mere zonna. Give me a good meal zonna. And when I say meal, ntegeza well cooked, spicy, tasty, Tegede. Ate na umpewezi, mbereka ungandia ngundaba kongonga dati. Bread. Ebintu bitambule bwe bityo kale nebintu nebibanga bitambula bulungi sinzikanya ne bannange but abasajja naffe tulina ensonga zaffe nyingi esente zitubula olumu ne tuzireeta awakaawo ne mutatufaako akatono ako kendeese ne nkaleeta ate era ne mutanfaako so okuyomba awaka abaami abasinga kutugobawo awaka nagging. Abakazi, we're really tired of these people who nag. Bakazi munagging. Oh my God, bakazi munagging. Nachifuna solution nachiddamu n'owulyango kakati ate mwafunye n'ekirala kati muddira abaana ate ne mubabuulira so much about us ate abaana ne mubatukyaya kakati bannaye ffe tukole ki so honestly abaami twagala nnyo bayinawo abasajja baagala nnyo awaka waabwe the only problem is awaka twagala awaka walungi after a hard day's work asajja tukola so much olumu ne frustrations tuyitamu nyingi when I get home I want to be loved I want to be welcomed I want to be pampered njagala okumpamparingako okumfeelingisa make me feel a man in my home mbabuulira anything that makes me feel tugamba notujjako buno anything that you do that makes me feel less a man man, I go into that defensive mode. I think some are engaging a defensive mode. So, ngamba, let us talk about issues. Karitas wagambi. Let's talk about these issues. If I really, oboba abachala basinga mukola nga nesente mutusinga zetufuna. So, honestly, bwembanga ebirize enfunye nanyonyode nenga ntino omusala tegweyongedde. Ogumu ekinana kyembadde nfuna kyenkyafuna naye ate emiwendo gyeyongedde ate gwokola ng'onsingako tugabane tutuule tuteese tugabane naye akantu ako kemulina akaka ssente ey'ekikazi oba mwakajjawa oba ssente y'ekikazi beyakala ki eyannema okutegeera yange ey'ekikazi mukazi takwata ku ssente yakikazi omukazi agaana omukyala agaana okuweerera omwana we mbo alinde gwe paka olumu tusaba advance nizigaana naye naagana atuule paka lwanamu naye mukulu Abbey okimanyi this is your child okimanyi nti abaami musirikira nnyo ssente zammwe anti era kubeera tojja kuŋŋamba nti bakwongeza omusaala mu constitution y'abaami tetuwulira abakyala nnyo bintu byaffe kati mwe lwaki mwagala ffe tubagamba Mukasa Menya ngaze managing director wa Unilever Uganda Limited tukoze campaign Get More Out of Your Husband nga twagala okutegeeza abantu nti embeera tugiraba era tukitegeera buli kintu kyekalamye buli kintu abantu bafuuse stressed naye tukoze tutya okwogera ku mbeera eyo ng'abantu kubanga embeera bw'ebaawo ate ne mutakyogerako temusobola kufuna ngeri gye mugivaamu
So campaign eno etaddewo embeera ey'okwogera ku bintu ebinyigiriza abantu mu situation ng'eno. So that y'ensonga lwaki tukoze campaign eno, okugezaako okulaba nga tuteekawo embeera abantu boogere bakkaanye era tufune engeri gye tutambula. Abantu ng'Abannayuganda tumanyi nti okulya kuleeta abantu bonna together. So twagala tusooke tukole embeera ey'emmere ennungi nga tukozesa Royco, tulyoke tutuule ku mmeeza nga tufuna ekyokulya, kubanga bwe muba mufuna ekyokulya emboozi etambula. Tutandike okunyumya ku mboozi ey'ebintu ebitusumbuwa nga Abannayuganda. Ya myezi 3 era erina n'okuwangula a trip to a good destination like Dubai. Abantu abana babawangudde mutu following ku hashtag yaffe eya Facebook Royco Uganda, Instagram Royco Uganda, mbozi mu following era bwe munaaba bawanguzi tujja balaba nga muwangudde. It's all about us talking to each other and agreeing. Like I said, women want more money and the Akameza respect me. Stop nagging me. And like we've always said inside there, work your way into my heart, and getting into a man's heart is through his stomach. Cook good food for me. That's all. Men want respect. Anything that makes them feel less a man in their homes, they'll definitely go into defensive mode and act funny. So let's just respect each other, communicate the right way, and everything will be done. As long as this is a two-way thing. Do this, we do this. These days, women work. Where I have failed, you come in and top up. It's all about how you agree and talk and understand things. If I fail to some things, they come in top up because you are all earners like us. We all go out in the morning to earn. At times, some women even get higher salaries than we do. But why do you leave everything to me? So it's about us talking, understanding. Let's have this conversation of a good meal and everything will be sorted. Thank you. I have to go. I really have to. So like I said, I mean, time immemorial, we've known, or we were taught, or we were told, society told us, okay. So with everything that has changed, be it the economy, be it the social responsibilities and all, that the demands are still remaining the same. Women are being empowered. Why are you being empowered? To be able to handle certain issues of life, be it your home, raising your kids, your work. It's all these things that you're being empowered to be able to achieve. So even in that same light, while you're being empowered, meaning you've begun making money. So our thinking has got to end where it was Akameza. When you talk about Akameza, it's quite limiting. It means but what if I had more? What if I have a lot more money that I could have put in the family? So I would say, okay, let's forget about the word Kameza. It has been overrated. Let us say that the man is still able to take care of his home. He'll still provide. But should the woman also be able to earn? It's also her home now. So it also we cannot continue raising generations in the same notion. The man can provide, but the man is probably also going through his own things. His salary hasn't been increased, but the demands are constant. Or maybe he's going through other pressures that he cannot talk to you about because men have generally been raised to always bottle things inside. So the other thing is, every relationship is different. I don't like when women go out and say, but I got many. Let's not gender character assassinate. No, we've got to allow. Every relationship is special in its own way. But the key, the core of it for it to work is communication. You've got to talk to each other. Don't wait for the man to come to you. He's never going to come to you. Chances are he'll be quiet and then bring more problems. Woman, initiate. You're the helper. Initiate the conversation. You get no musajja. Ate n'abaana balabe enkola gye mulina ewaka. Twagala okuza abaana nga nabo bakuziza mu busungu obwo. No. N'abasajja nabo bantu. Tulina okukijjukira ekyo. So tetusobola basaba demands olwokuba walabye nebba bafumbye enkoko ko gwe naawe oyagala nkoko. Naye no.
ekyamwe ekyo kibakolera muyiye mulabe bwe kiyinza obbakolera naye mulina okukwatagana tetusobola kusigalawo nga tugamba musajja no let's be fair nsasule rent ani mutwe gw'amaka ngule mmere nze webale kakati bwaba tobyagala tuula waka ate obitaddemu entondo entondo tuyinza obutaleeta ntondo for as long as mwatandise okukola tutegeeragane ku bintu tuyambagane kuba bwe ntandika okuyambako okifuula kyalubeerera nakyo bwe kibeera abasajja era bwe kibeera kyo nakyo mutumanyiire kati tukiyige the things you've got to learn about men things like that when things start happening that way we agree hatompa Doreen nzisi nettaka mukuwe Doreen wamabako kyoyogera okukulekera sente ezimala ewaka tagaana abatayina abe tajja tombuzaabuza nalyoka aziweereza saidi kiiki we zonna ekikulu mutulowooleza nnyo